Okay, let us start the class now. Good afternoon, everybody. In this class, we are going to discuss about few more concepts. So that is quadratic equation and percentages and profit and losses. Okay. So dear students, in the previous classes, we have discussed about problems on ages and averages. Okay, today we are going to discuss about quadratic equation and percentage and profit and losses. Okay, so let's see. So first of all, what do you mean by quadratic equation? Dear students, here quadratic equation is nothing but equation. See here. A quadratic equation is usually defined as ax square plus bx plus c is equal to 0. This equation is called as quadratic equation. Okay, where a, b, c are the real terms and a is not equal to 0. So, here quadratic equation andre usually now ಯಾವ equation ತಗೋತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ax square plus bx plus c is equal to 0. This is a main equation for quadratic. Okay, quadra is nothing but 2. So that means power of a variable should be 2. Suppose power of variable should be 1 idre, that is a linear equation. So in the quadratic equation, the main equation is ax square plus bx plus c is equal to 0. Okay, because if a equals 0, then the equation will be, suppose ax square plus bx plus c is equal to 0. I'm going to put a equals 0 to this equation. Then the equation becomes what? That is a is nothing but 0 into x square. It will be 0. And remaining bx plus c, that is equal to 0. This equation, so let's see, the power of variable, it's 1. So this equation called a linear equation. Okay, is it clear? So next, come to the one more concept, that is solution for the quadratic equation. What are the solution containing in the quadratic equation? So let's see here, the solution to a quadratic equation, that is known as the roots of or solution of the equation. So there are two types of solution. First one is factorizing and second one is quadratic formula. So here, factorization method, that means if the quadratic equation can be factored into two linear terms, then the roots can be directly determined from the factors. So for example nodadadre, let us take an example, that is x square minus 5x plus 6 is equal to 0. This is a quadratic equation. So idike factorization method yav tara barutte? Factors, we get two factors. Okay, so can be factored as x minus 2 and x minus 3 is equal to 0. These are the two factors to this equation. So what are the factors here? That is x minus 2 and x minus 3. These are two factors to the equation x square minus 5x plus 6 is equal to 0. So the solution are equating these two factors to 0. Then x minus 2 is equal to 0 and x minus 3 is equal to 0. Whenever x values become x is equal to 0 and x is equal to 3. So these are the two factors, that is x is equal to 2 and x equals to 3 factors of this equation. Okay, this is a factorization method. Suppose if we can't get factors, so equation ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ factors ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, we go through Sridhar formula. That is the standard quadratic equation formula. So that is the quadratic formula is universal method. So the formula ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, let's see. That is the x equals minus b plus or minus square root of b square minus 4ac divided by 2a. This is the Sridhar formula. ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, the given quadratic equation will not be a factorizing.
then only we can use the quadratic formula, that is Sridhar formula. So x equals minus b plus or minus square root of b square minus 4ac divided by 2a. This is the main formula to find out the roots of the quadratic equation. Okay. Is it clear? The quadratic equation is nothing but ax square plus bx plus c is equal to 0. This is a quadratic equation. So what are the solution for the quadratic equation is there are two types, that is factorizing method and one more quadratic formula, that is the Sridhar formula. Okay. So let us see next concept. So just ನೀವು ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಮೇನ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ what do you mean by percentage? So percentage symbol already you know that that is here. This is a symbol of percentage. Here the percentage is represented by the symbol this one. So look at here. This is a symbol of percentage, which means out of 100. Percentage is nothing but out of 100. So mathematically we can write it 1 by 100. So here let us see. I'm going to write 1%. 1%. Mathematically, how can we write that? Is 1 by 100. So 1% is nothing but percentage in the ratio, that is 1 by 100. Or it may be a fraction, that is 1 by 100. Okay. Suppose 2%. How can we write in the fraction type? That is the 2 divided by 100. Suppose it is a 50%, then it can be written as 50 divided by 100. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದೇ ತರ ಯಾವುದೇ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರು, ಸಪೋಸ್ 5% ಕೊಟ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ 5 divided by 100. Suppose they given 25%, that should be 25 divided by 100. So this can be, we can write the percentage of a number. Okay. So one more, an example, x percentage. So x percentage ಅನ್ನು ನಾವು fraction type ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ, so x percentage is nothing but x divided by 100. Percentage is nothing but 1 by 100. Okay. So one more concept. Here we want to conversion a number to a percentage. Then what we do here? So let's see. One number ಗೆ percentage find out ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, here we do simple method. That is multiply that number by 100. So suppose a number will be x. We want to find out the percent to this x. Then we have to do x into 100. So then only we can get the percent of that number. That is x%. Are you understand? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? ಒಂದು ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಂಟು 100 ಮಾಡ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 100. Is it clear? Yes, ma'am. Okay, fine. One more concept, that is loss and profit, or profit or loss. Let's see. So one more facts, that is profit and loss. Before going to that, we should know about what do you mean by cost price, and what do you mean by selling price, and what do you mean by profit or gain, and what do you mean by loss. So let us know the definition for this concept, that is cost price. Here is the definition. The cost price is defined as the price at which an article is purchased. At which an article is purchased is called its cost price. ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ದಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು
ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 100 rupees ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ 100 rupees ನೀವು ಕೊಟ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವಾ, ದಟ್ 100 rupees ಪ್ರೈಸ್ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. Okay, then it is abbreviated as, so short formula, that is C into P, that is CP. That means cost price. Coming to the selling price, the price at which an article is sold. ನೀವು ಒಂದು ಥಿಂಗ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, that price is called selling price. So here it is abbreviated as SP. So cost price ಗೆ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ CP ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ SP. ಓಕೆ, ನೀವೇನು ಒಂದು ಥಿಂಗ್ಸ್ ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ದಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಗೇನ್? ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಗೇನ್. ಹಿಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ನೀವೇನೋ ಒಂದು ಥಿಂಗ್ಸ್ 100 rupees ಕೊಟ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಗೊಂಡಿರೋ ವಸ್ತುನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ ಒಂದ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ 100 rupees ಇದ್ರೆ, ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಸೇಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ 120 rupees. 100 rupees ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, 120 rupees ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 20 rupees ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. Here it is, if selling price is greater than cost price, then the seller is said to be have a profit. ಯಾವಾಗ್ಲೂ SP is greater than CP ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ we will get profit. Okay, and SP is less than CP. SP is less than CP. Suppose SP is greater than CP ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಗೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Here selling price is less than cost price. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೀವೇನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಅದೇನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, ಸೊ ಅದನ್ನ 80 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? 20 rupees ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೀವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ, 80 rupees ಏನ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಿರೋ, ಸೊ ಅದೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಿದೆ 100 ಇದೆ, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ 80 ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ದಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲಾಸ್. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? So these are the definition for the simple basic concept. Okay, then come to the important formula for the profit and losses. So let us see the first one, gain. So gain ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ that is SP minus CP. So selling price ಇಂದ cost price ಅನ್ನ subtract ಮಾಡಿದಾಗ we will get gain. So that is the formula. Gain is equal to selling price minus cost price. Okay, next loss, that is equal to cost price minus selling price. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದಿಲ್ಲ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಗೇನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಗೇನ್. ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್, ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗಿಂತ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ವಿ ಗೆಟ್ ಲಾಸ್. So formula for the loss is equal to cost price minus selling price. So ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ನೀವೇನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, next formula, let's see. So okay, fine. Now let's see, here is the formula. So first one is gain percentage. We want to calculate gain percentage. What are the formulas are though? Here gain percent is equal to, formula is gain into 100 divided by C. ಸೊ ಗೇನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಗೇನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಗೇನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಗೇನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೇನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೇನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್, ಗೇನ್ ಅನ್ನ
ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಗೇನ್ ಇಂಟು 100 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಲಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಗೇನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಯ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ ಇಂಟು 100 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ನೋಡಿ, ಗೇನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೇನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಪಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್. ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್? ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ 100 plus gain percent divided by 100 into cost price. This is the formula to find out the selling price. And one more, again selling price whenever they given loss only. So that time we have to use this formula, that is 100 minus loss percent divided by 100 into cost price. Okay, and one more, we have to find the cost price. Then we can use this formula. Cost price is equal to 100 divided by 100 plus gain percent into selling price. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಈ 100 ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಟು 100, and numerator becomes denominator to left side, that is 100 plus gain percent, then CP here only. So that is the formula. CP is equal to 100 divided by 100 plus gain percent into selling price. And also ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೇನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ. ಗೇನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 100 divided by 100 plus gain percent into SP. ಸಪೋಸ್ ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಲಾಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ 100 divided by 100 minus ಲಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂಟು SP. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನೋಡಿ, ಎರಡೆರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೇಡಿ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಗೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರೋ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರೋ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಗೇನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ profit and loss percentage and cost price and selling price. Okay. ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ನೀವ್ ಏನೇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಸ್ಟ್. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. So, okay, next problem section. These are all about the problems related to quadratic equation, percentage and loss and profit. Now we are going to calculate the problems. Take the first one. So, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಮಕ್ಳಾ? The first question is, the roots of the given quadratic equation, that is x square minus 4x plus 4 is equal to 0 is r. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರೂಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ರೂಟ್ಸ್ is nothing but solution for the quadratic. What are the roots? Let us check. So roots find out ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ there are two types. I already told that there are two types, that is first one factorization method, second one quadratic formula. First go through factorization method. Factorization method ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ we have to use the formula, that is Sridhar formula. So let us check. I'm going to write equation x square minus 4x plus 4 equals 0. Factorization ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಿದೆ, ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ -4. ಸೊ -4 ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಿದೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್, ದಟ್ ಇಸ್ +4. ಇವೆರಡನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ -4, ಎರಡ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ -4 ಬರ್ಬೇಕು, ಅಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ +4 ಬರ್ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಟೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್? -4 ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ನಂಬರ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಎರಡ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ -2 -2. ಸೊ -2 ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ -4 ಅಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ +4. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ minus into minus, that will be plus. The two factors are -2 and -2. So -2 add ಮಾಡಿದಾಗ we will get -4, multiply ಮಾಡಿದಾಗ that becomes +4. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. -2 ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್ ರಾಂಗ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ -2 ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ x - a ಇರ್ಬೇಕು.
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ x-2 ಅಂಡ್ x-2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದೆ, x² - 5x + 6 ಇದ್ದಾಗ ಅದ್ರ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ x-2 x-3 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ -2 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಶುಡ್ ಬಿ x-2 ಅಂಡ್ x-2. ಸೊ ದೀಸ್ ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಆತರ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, x-2 = 0 and x-2 = 0. Equating these two to 0, then we will get x values is 2 and one more values is 2. Then the factors are 2, 2. Where it is option A. Option A is correct. This is a first method. So another one is option wise method ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಗೋ ಥ್ರೂ ಆಪ್ಷನ್ ವೈಸ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ x² - 4x + 4 = 0 ಏನಿದೆಯೋ, ಸೊ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ +4 = 0. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ 2, 2. ಸಪೋಸ್ x ಗೆ 2 ಕೊಟ್ರೆ x will be what, that is 2 square, that becomes 4 minus 4 2s are 8 plus 4 = 0. So let's see, 4 plus 4 8, 8 minus 8, that is 0. So first option is our answer. ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋದೇನ್ ಬೇಡ, ಸೊ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಸೊ ಅವರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಈ ತರ ಆಪ್ಷನ್ ವೈಸ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ ಇವಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸ್ ಗೆ -2 ಕೊಡಿ, -2 ಕೊಟ್ಟಾಗ -2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ +4, -4 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ -4 ಇಂಟು -2 ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ +8. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ and option C also not correct. Why? Because x ಗೆ 0 ಕೊಟ್ರೆ we will get 4 is equal to 0. 4 is not equal to 0. ಹಾಗಾಗಿ option C is not a correct answer. And one more -2 is there. Whenever put value of x is -2, we will get sum of sum. That means 4 plus 8 plus 4, it will be 16. So our answer D is also wrong. Our answer A. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಂಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ವೈಸ್ ಇದೆ ಈಸಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ವೈಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಬಂದಾಗ ದಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. Yes, ma'am. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ ವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒನ್ ಮೋರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಎ ನಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಟ್ವೈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ 105. ದೆನ್ ಫೈಂಡ್ ದಿ ನಂಬರ್. ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಎ ನಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಟ್ವೈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಳ. ಸೊ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ನಂಬರ್, we don't know that number. I am going to take that number is x. X will be a number. Okay, then sum of a number and twice its square is, it means ಈ ನಂಬರ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಟ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸಮ್ ಆಫ್ ಎ ನಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಟ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ನಂಬರ್, ಇದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ. ಟ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ನಂಬರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ದೆನ್ ಟ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2 times of ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಇಲ್ಲ, ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ನೀವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ 2x square, sum of a number plus twice its square is nothing but twice its square. That number is x and twice its square, that becomes 2x square. ಸಮ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ನಂಬರ್ ನ ಸಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್. ನೋಡಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸಮ್ ಆಫ್ ಅ ನಂಬರ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಮ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಯಾವ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ನಂಬರ್, ಅಂಡ್ ಟ್ವೈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್
2 times of x square. ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಟ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2x square. ಸಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ದಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೌ ಮಚ್? ದಟ್ ಈಸ್ 105. This is a complete equation for the quadratic equation. ಬಂದಿದ್ಯಾ? Is it quadratic equation? ಯಾವ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದು? 2x square plus x minus 105 equals 0. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾನು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನೋಡಿ, ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಪವರ್ 2 ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ದ ಪವರ್ ಇಸ್ 2 ಇದ್ದಾಗ ದಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದ್ರೆ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಪವರ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, 3 ಇದ್ರೆ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್, 2 ಇದ್ರೆ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್, 1 ಇದ್ರೆ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯೇನ್ರೋ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 2x² plus x minus 105 is equal to 0. ಇದನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಲ್ ಗೆಟ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, that is what 2x² plus x minus 105 equals 0. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ 1. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 1. ಸೊ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 2 and 105 ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಜೊತೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ, ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಜೊತೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಆ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಕೊನೆ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 105 into 2 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 210. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? +1 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಇಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್, ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ minus 210. ಯಾವುದೋ ಎರಡು ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ +1 ಬರ್ಬೇಕು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ -210 ಬರ್ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್? ಸೊ here it is 15 plus 15 and -14. 15 ಇಂದ 14 ಅನ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ +1. ಸೊ ಎರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ -210. -210. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. 15 into 14 ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ 210 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೈನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಸೈನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಇದೆಯೋ, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್, ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್. ಸೊ ಅದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈನಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈನಸ್. ಇದಿಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಎರಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ -15, +15 -14. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? x plus 15 ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಶುಡ್ ರೈಟ್ x plus 15 and -14 ಇರೋದ್ರಿಂದ x minus 14 is equal to 0. So then equating two terms, then x plus 15 equals 0 and x minus 14 is equal to 0. The first term becomes a factor becomes -15 and second one becomes 14. ಸೊ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು. ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಾವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ 2x² ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ದಿ ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮ್ ವಿ ಗೆಟ್ 2x² plus 15x minus 14x minus 105. ಸೊ ಟರ್ಮ್ ನ ನಾವು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 15 - 14 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 2x² ಇದೆ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ x² ಇದ್ದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಸೊ 2x² ಇದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ 2x² plus 15x ನ ಒನ್ ಟರ್ಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, -14x and -105 ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಟೇಕ್ ಔಟ್ ದ ಕಾಮನ್ x, ರಿಮೈನಿಂಗ್ 2x plus 15 ಆಗುತ್ತೆ.
ಅಂಡ್ ಮೈನಸ್ 14 ಇದೆ, 105 ಇದೆ. ಇದು 7 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ 7 ಅನ್ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತಾರೆ. ದೆನ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 2x ಪ್ಲಸ್ 15. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಗೇನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅ ಕಾಮನ್ 2x ಪ್ಲಸ್ 15. The remaining x minus 7 is equal to 0. So then equating these two terms, it becomes 2x plus 15 is equal to 0 and x minus 7 equals 0 ಆಗುತ್ತೆ. So now only take a positive number. X minus 7 ಇದೆಯಲ್ವಾ, x minus 7 equals 0 ಇದೆ. So ಇದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. That becomes 7. So suppose 2x plus 15 is equal to 0 ಮಾಡಿದಾಗ x value becomes negative. That means minus 15 by 2. So we have to neglect that number. We can take positive only. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ 7. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ? ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, ma'am. ಓಕೆ. ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಮಕ್ಳ, ಏನು ಎಸಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಿಡಿ, ನಾವಿರೋದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ಕೆ. ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ್ದನ್ನು ನೀವು ಡೌಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್.